Meron pa? So, for today, we're going to discuss some of the functions na maaari nyong magamit, lalo na kapag there are thousands or hundreds of records na kailangan nyong i-manage and then gusto nyong hanapin yung specific item or record. So, pwede nating magamit itong mga functions nito. So, first one. Okay, so first function, we have the VLOOKUP function. So VLOOKUP function is an Excel function that is used to look up the data. So ginagamit natin to kapag meron tayong specific data na gusto nating hanapin dun sa record, lalo na kapag there are hundreds or thousands. So syempre, ang hirap hanapin nun kung isa-isa natin, di ba? So wherein pwede natin gamitin itong VLOOKUP functions. So wherein VLOOKUP supports approximate and then exact matching and then also wildcards for partial matches. Okay? So, paano ba gamitin yan? So, ito yung format or syntax na tinatawag if we are going to use the VLOOKUP function. So, equal VLOOKUP and then sa loob ng close open parenthesis, meron tayong apat na argument or value na kailangan nating i-indicate or specify dyan. So first one is the lookup value, and then comma. Next, second one is the table array, and then comma again. Then third one is the column index, and then last one is the lookup or the range lookup. So ano na ba yung mga yan? Okay. So first, so we call it as argument yung mga nasa loob ng close open parenthesis. So we call it as argument or a value kumbaga. So first one is the lookup value. So the value to look for in the first column of a table. O kumbaga, lookup value natin, ito yung magiging basis ng isa-search natin dun sa record. Kung saan natin i-input, yung gusto nating i-search, yun yung magiging cell name or yung magiging lookup value natin. I-indicate lang natin yung specific cell or cell name. And the next table, the table from which to retrieve a value. So dito natin ilalagay yung pinakang range ng mga cells kung saan natin nahanapin yung record na yan. So normally yung pinakang entire record natin, you're just going to highlight it and then yun na yung magiging table array natin. And then also, third one is the column index. So dito naman indicate nyo lang kung pang ilang column yung value na gusto natin i-display or gusto natin i-retrieve. Let's say 1, 2, 3, or so on. So yun yung tinatawag natin na column index. And then last one is range lookup. So it's either true or false. Kapag true yung ginamit, it means you're going to look for approximate match. Alam niyo naman pag approximate, di ba? Not exact. Pero kapag false, so yung exact match naman. So that's why most of the time, ito yung ginagamit ko. Yung false na value. Okay? So let's try that using the VLOOKUP function in an Excel file. Okay, so yan, nakikita naman yung Excel file ko. No? So for example, on the left side, ito yung mga records ko. And then let's say, kapag nag-enter ako or naglagay ako dito ng order ID, so automatic dapat ma-display yung product, unit price, and then quantity niya. Okay? So, ibig sabihin, so dito sa mga cell na yan, itong tatlong cells natin, ng product, unit price, and then quantity, kailangan natin lagyan ng tigi-tigisang VLOOKUP formula. Okay? So, let's start with the product. So, equal VLOOKUP. Ayan po, type nyo lang yung name ng function. So, equal VLOOKUP. And then, after ng open parenthesis, so makikita nyo rito sa may baba, meron rin naman siyang guide na nakalagay kung ano yung mga arguments or value na kailangan nating input dyan sa formula. So, first one nga is yung lookup value. So, sabi ko kanina, pag sinabing lookup value, yung magiging basis ng isa-search natin. So, saan ba natin na cell ilalagay yon? So, wherein dito siya sa cell na to, kung saan nakatapat yung cursor ko. So, ang cell name niya is F2. So, ayan po. So, yun yung magiging lookup value natin. So, ibig sabihin, kung ano mang ilagay ko dito na order ID, so magdi-display yung product name niya. Okay? So, that is our lookup value, which is F2. And the next, comma, so second argument, table array. So, ayan po, naka-highlight naman. So, table array, para mabilis, i-highlight mo lang yung entire record mo. So, hindi mo na kailangan pang i-type yung range ng cells. So, just highlight it. So, highlight nyo lang isang buong yan. Then, automatic yung range ng cells na yan na na-highlight natin,
mapupunta rito sa formula natin wherein we have the A2 hanggang D14. So, yan na po yung table array na tinutukoy ko. And the next, another comma ulit. Third argument, we have the column index number. So, di ba we want to display the product name of that specific order ID kung ano man gusto kong ilagay dito. So, ngayon, bibilangin nyo lang kung pang ilang column yung product dito sa list natin or dito sa record natin. So, 1, 2. So, pangalawang column, so lagay natin doon, number 2. Ayan po. Okay? And the next, last one. So, comma left. Last argument natin, so range lookup. So, sabi ko kanina, it's either true or false lang yung magiging value dyan. Pero since we are looking for the exact match, so pwede natin gamitin na lang yung false. Okay, so type nyo lang yung false. Ayan po. And then that's it. So, yan na yung formula natin for the product. Pag naglagay tayo ng order ID, so automatic mag-display yung product name niya. So, F2, yung lookup value, kung saan tayo mag-input or magiging basis ng isa-search. Then, table array, yung entire record natin, highlight nyo lang. And then, third one is yung column index number, pang ilang column si product, so pangalawa. And then, last, as is nyo na yung false. Okay, and then enter. So, NA, kasi wala pa naman ako nilagay dito na order ID. Pero kapag nag-type ako dito ng order ID, so for example, 10324, pag-enter ko sa keyboard, ayan, so dinisplay niya na yung product name niya. So every time that you're going to search for other item by inserting or inputting the order ID, so ayan po, magdi-display yung product name. Okay, next. Another, so sa unit price, so siyempre kailangan din natin ma-display yung unit price. So ibig sabihin, gagawan din natin ng VLOOKUP function. So actually, dito sa pangalawa, pare-parehas lang din yung mga magiging natin, arguments. Ang mag-iiba lang doon yung column index number. Okay? So, which is, for example, so VLOOKUP. Sorry. Ayan po. So, ano nga yung lookup value natin? Anyone? Ano yung magiging lookup value? Turn on ang microphone kung may sa answer. Yes, Balagwer. F2, sir. Okay, very good. So, correct po yun sa F2 kasi ito yung magiging basis ng isa-search natin. So, F2. And the next, table array. So, highlight ulit natin. So, pares pa rin naman, di ba? So, wala naman nagbago. So, mag-change lang dyan is yung mismong column index number kasi in this part, yung unit price na yung i-display natin. So, ibig sabihin, pangilang column ba sa unit price? Pangatlong column siya. Okay? So, ganun lang po. And then last one is false. Then close parenthesis. Okay? Then enter. So, we've got 678. And then last one. So, lagyan din ulit natin. So, diretso ko na. So, VLOOKUP. So, still lookup value natin is F2 pa rin. So, yun pa rin naman. Wala naman nagbago doon. Table array, as is pa rin. Kung anong in-highlight natin kanina, yun pa rin yun. So, A2 to D14. And then third, column index number. So, ilan yung mag-change, which is quantity. Yung i-display natin, pang-apat na column siya dito sa record natin. So, 1, 2, 3, 4. So, number 4. And then false. Okay? Then enter. So, we've got 56. Now, so we're done with the with this VLOOKUP. Okay, so ganun lang po. So every time that you're going to search a product by indicating the order ID, for example, 10522, ayan. So magdi-display na agad yung product niya, yung unit price, and then quantity. Which is, yung ganyang function, very helpful yan, lalo na kapag there are thousands or hundreds of records na meron kayo dito. Okay? So, para mabilis. Next. Another example din, so gawin natin dito sa another worksheet ko using the VLOOKUP also. Na kung saan hahanapin natin yung name, yung quiz scores by indicating the student ID. Okay? Student ID, and the name, then quiz scores, so quiz 1, quiz 2, quiz 3, then quiz 4. Okay? Adjust ko lang ng konti yung column para hindi masyadong siksikan.
Okay, so yan. So for example, kung ano namang ilalagay ko dito na student ID, so dapat i-display yung name saka yung mga scores ng bawat quizzes. So, ibig sabihin, lalagyan natin ng formula itong 5 columns na to. So hindi na yung student ID, baka lagyan nyo pa ng formula yan. Kasi nga, dyan nga tayo mag-i-input, diba? Ng isa-search. So you don't need to insert a formula in that form. So dito na tayo sa mismong start with the name. So equal, VLOOKUP. So anong lookup value natin? Yes, Machete? 2, sir. Ah, A2. ano po? A2, sir. H2, tama ba? Pagkakarinig A2 ko. po. A2 po. A2, hindi A2. Ay, Ano? sir. So, ano magiging lookup value natin? So, di ba dito ako maglalagay ng student ID? So, ibig sabihin, Ano, sir? C2. oh, that's C2. Hindi rin C2. H2 po. Okay, so yan nagsalita na. So, H2. H2. Ito po. Okay, so no problem. So, yan po. So, H2 yung magiging lookup value natin. Kasi nga dito ako mag-i-input ng student ID na isa-search natin yung name, yung quiz, and then so on. So, H2. Okay? And then, comma. So, table array natin. So, highlight ko na lang ulit. Ayan. So, which is from A2 to F29. So, ganun lang po. And then, column index number. Sige, anong column index number natin? Yes, Badwa. 2 po, sir. Okay, correct. So, number 2, kasi nga, student name yung i-display natin. So, pangalawang column. Okay, so I think gets na naman na. And then, false. Okay, so yan po. So, again so lookup value, kung saan tayo mag-enter ng gusto natin i-search or magiging basis ng isa-search natin na record. So, which is ito yan. So, H2 rito. And then, table array. So, yung entire record natin. And then, column index number, pang ilang column, yung i-display natin na value. So, which is name. Ibig sabihin, pangalawang column. And then, false. Okay? So, enter. Ayan. So, NA, kasi wala pa ako nilagay. Pero pag nag-type ako dito ng student ID, let's say SU 130661, pag-enter ko, so it will display its name. Okay? So, ayan po. So, dito sa mga susunod, so I'm just going to copy the formula. So, I think gets nyo naman na kung paano, di ba? So, ika-copy ko na lang kasi ang papatala naman talaga natin dito is yung column index number. Kasi same worksheet lang naman sila. So, yung mismong column index number na lang yung i-change. So, you could just copy it. Pag magka-copy kayo ng formula dito sa mismong formula bar ha, wag dito sa cell. Kasi pag dito sa cell kayo magka-copy, magkakaroon niya ng adjustment sa row number. Mag-a-adjust yung lookup value. Magkano paminta? Wait lang. Okay. Next, so copy nyo lang. And then, escape, press escape syempre. Then, paste natin dito sa mga susunod na columns, which is sa quiz 1. Ayan. Wait. Hello. So, double click muna kapag magpipaste tayo ng formula. Clear ko muna. Ano ba? And then, paste. Ay, nawala. Yung kinopy ko. Ayan po. So, pinaste ko na dun sa quiz 1 yung formula. So, dito, ang papalitan ko na lang ay yung column index number, which is yung quiz 1 natin, pangatlong column. So, 1, 2, 3. So, yung other, yung the rest, as is pa rin. So, enter. Ayan po. Okay? Next, so, ganun din sa quiz 2. Paste ko na lang din yung formula. So, number 4 yung column. Okay? Then, enter. Ayan. Then, next, ganun ulit. Number 5 yung column. Enter. And then last one, number 6. Okay? So, ganun lang. So, every time that you're going to search for others record, so let's say SU190482. Yan. So, magdi-display na yung name and then quiz scores. So, minsan ito yung ginagawa ko pag nagko-compute ako ng grades pagdating ng midterm saka finals. Kaya make sure na yung mga pangalan nyo sa Edmodo, merong student number para mag-match dun sa record ko. Kasi pag walang student number yung pangalan yung set mo to, nako, hindi masasama sa class record ko yan. Okay?
So kasi ganyan yung ginagawa ko kapag dating ng midterm sa finals. Para hindi ako uulit from back to zero. Okay, so ayan, so average. Another example, so lagyan natin compute natin yung average, percentage, and then also remarks, kung saan gagamit tayo ng another function para sa remarks. Okay. May question po ba pala sa sa VLOOKUP? Baka may question pa kayo about VLOOKUP. Okay naman na. Okay, so next, so let's get the average. So I think alam niyo na yung pagkuha ng average, di ba? Kasi na-discuss ko na siya last meeting. So kung saan gagamit tayo ng average function para mabilis. Ayan po. And then highlight natin yung mga cells na i-compute natin yung average, which is from J2 to M2. So itong mga quiz 1 to quiz 4. And then close parenthesis. So hindi niyo na kailangan isa-isahin yung bawat cell sa loob ng close open parenthesis ha. Yung mismong range lang po yung nilalagay dyan. Baka may gumawa na J2, K2, L2, M2. So hindi pwede yan. Kailangan yung mismong range lang kung saan magsisimula at hanggang saan yung cell na i-compute. And then enter, we've got 13.5. Okay? That is our average score. Now, so paano naman kukunin yung percentage? So sa grade po natin, meron tayong dalawang base ng pagkuha ng percentage. Yung una, if it is 0 base, and then yung pangalawa naman kapag 50 base. So di ba meron ganun sa curriculum natin na may 0 base, saka may 50 base. Kapag 0 base yung percentage natin, ibig sabihin 0 yung pinaka-lowest score. So ganito yung magiging formula natin. So equal, then select natin yung average, which is N2. Then next, divided by number or total of items. So let's say ang total of items natin is 20 or yung pinakang perfect score is 20. So i-divide natin yun doon. Okay? And then next, close parenthesis, then multiplied by 100. Okay? So that is the formula for getting the percentage kapag 0 base. So row score divided by total score and then multiplied by 100. And then enter, we've got 67.5. So bagsak. Kasi naka-0 base. Pero kapag 50 base yan, so siyempre mas mataas yung makukuha ang score. So kapag 50 base, eto naman siya. I-multiply lang natin siya by 50. Okay? Then close open parenthesis kasi we need to follow the PEMDAS rule. And then plus 50. Okay? So ayan po. So ito naman yung formula kapag 50 base. So ganun pa rin yung una. Yung nga lang, i-multiply na by 50 and then add 50. So, syempre, kailangan nyo sundin yung PEMDAS rule, ano yung unang mako-compute at ano yung pinaka-huli. Okay, tulad yan. And then enter, so pasado na. So, kanina, bagsak, di ba? So, 63 something. Ngayon, 83.75 kasi 50 base na siya. Okay? Next, so another. So, for remarks naman, dito gagamit tayo ng another function na tinatawag natin as if function na kung saan itetest natin or i-verify natin kung yung percentage ba is passed or failed. So, dapat automatic magdi-display siya dito sa remarks. Okay? So, ito yung function na pwede natin gamitin doon to display it's either pass or failed. So, the if function wherein it runs or we're going to test a logical value or condition na kung saan it will return a value kapag true yung result and then also it will return another value kapag false naman yung result. So for example, let's say ang basehan ng passing grade natin is above or equal to 75. So ito yung maaaring maging condition natin or formula dyan. So let's say yung if equal if A1, so yung cell natin, is greater than 75. So kapag true yan, kung namang value ni A1, kapag true sa 75, i-display niya ay pass. Pero kapag let's say false naman yung condition, i-display niya ay failed. Okay, so another example, let's say, ito. Let's say ang value ni A1 is 80. Okay, so kung itetest natin itong condition, ito yung condition natin, di ba? So 80 is greater than 75. So that is true, di ba? So kung true siya, ito yung i-display niya, pass. Pero kung just in case na maging value ni A1 ay 70. So 70 greater than
75. True or false? What do you think? 70 greater than 75. True or false? False. All. False. All, sir. Okay. So since it is false, it will go into display field or field. Okay? So ayan po. So ayan yung pinakang syntax or format na kailangan natin sundin tulad ng kanina na example ko. So equal if, and then your condition, kailangan yung pag-isipan kung ano yung magiging condition nyo doon. So gagamit lang naman kayo dyan ng mga comparison operator. So such as less than, greater than, less than or equal, greater than or equal, and then equal sign. And then also kapag not equal, eto naman siya. Okay? So those are the comparison operator na pwede natin gamitin for creating our condition. Okay? Alam niyo naman purpose ng comparison operator, di ba? We are comparing two values. Okay? And then after nun, kung ano magiging result ng condition natin, kapag true siya, ito yung i-display niya, dito niyo ilalagay sa second argument. Kapag false naman yung condition, ano rin yung i-display niya dito. So dito naman ilalagay sa third argument. Okay? So example, so equal if, and then open parenthesis, ayun naman yung guide niya rin. Nakita niyo dito sa may baba. So logical test, so create tayo ng condition. So wherein, i-test natin sa percentage kung greater than or equal to 75 ba siya. Okay? So kapag greater than or equal to 75 sa percentage, ano yung i-display niya? So ilalagay niyo dun sa second argument, which is past. Okay? So kapag true yun. Next, come ulit. So kapag let's say mababa naman yung score, yung percentage niya, let's say 74 pababa, so magpo-false yun, ano yung i-display niya? Ilalagay niyo sa third argument. So value if false. So which is filled. Okay, so ayan po. So ganun lang yung formula for our if function. So ito yung cell natin. So O2 greater than or equal to 75. Kapag true, it will display pass. Pero kapag false naman to, it will display failed. So pag enter natin, so automatic, that is pass. Okay? Pero kapag pinalitan natin yung grade niya, let's say kuha tayo ng mababa yung grade dito. Let's say itong si Alvarez. And then ayan. So automatic ang nag-display sa remarks niya is failed kasi average niya is 4 tapos percentage niya is 60 lang. So automatic false siya dito sa condition, di ba? So O2 or 60 is greater than equal to 75. So false yun. So failed yung din-display. So ganun lang po. May question about that? No questions? Yes, for Tagnong, sige. Turn on your microphone. Naka-off ka pa. If ang given ko is create a formula for the following cell, yung paggamit ko ng formula, iisahin ko po by, for example, cell 1 plus cell 2 plus cell 3, divide mo sa number. Or gagamitin ko yung function ng average is equals to cell 1 to cell 3. Ganun po. Saan po? Wait lang, di ko medyo na-gets. Saan part? Paghanap po ng average, kasi given po is create a formula. So, ang gagawin ko po, iisahin ko po or gagamitin ko po yung auto function. Pwede yung gamitin yung auto functions or you could use this or you could just retype the function on the cell. So, alin man din. Sige po, salamat. Then, tinutukan niya yun sa activity. Yung bahala kung gamitin dito yung auto function. You could just retype it. Yes lang naman yun. Okay? Wait lang. Medyo masakit sa pen. May aso. Okay, another example then. Wait lang, copy lang ako ng some data rito. Ito na lang, 4. Create ako ng bagong worksheet. Okay, so for example, let's say gusto natin mangyari itong last name and then first name or itong full name natin gusto natin ipag-separate into 2 columns. Paghihiwalay natin yung last name saka first name. So, ang pwede nyo gawin dyan, so highlight nyo lang. Okay? And then after na ma-highlight,
under ng data tab, ito po, meron tayo ditong text to columns. So click text to columns. And then next, so dito sa dialog box, so click nyo itong delimited, itong first option. Kasi itong delimited, yan yung magiging basehan natin kung paano natin paghihiwalayin yung last name saka first name dito sa first column natin. Na kung saan pwede tayong gumamit ng comma or tab or spaces para yun yung maging basis ng separation ng dalawang or nung last name and then first name. So just click delimited and then click next. Then dito, ayan po, so dito tayo pwedeng pumili kung ano yung magiging delimiters natin. So kung mapapansin nyo dito sa record ko, after ng last name, merong mga comma sign. Okay? So since may comma sign siya, check nyo lang yung comma. Okay? Or kung meron pa siyang ibang, may iba pa kayong ginamit na delimiters, such as semicolon or space, pwede rin. Yung nga lang kapag space kasi yung ginawa natin, tulad niyan. So makikita nyo, chinekan ko yung space. So dito sa preview niya, so bawat name, so pinag-iwahiwalay niya kasi merong mga first name na 3, 2, tulad niyan. So wag natin gamitin yung space kung let's say multiple yung first name niya. So much better na gumamit tayo ng other delimiters like comma or even underscore. So ito yung ginagamit na rin namin na kaya nga nire-require namin sa Edmodo nyo, sa name nyo sa Edmodo, nalagyan ng underscore para mapag-separate namin yung student number nyo saka yung full name nyo. Okay? So, ayun po. So, yung example. So, you could just other delimiters. And then, ito na yung preview niya. So, ibig sabihin, okay na yan. We could just click finish. So, click nyo lang yung finish. And then, that's it. So, magka-separate na yung first name and then last name natin. So, ganun lang po yung gagawin para mapag-iwalay yung dalawa. So, again po, so under ng text columns, ulitin ko So, under ng text columns, and then select delimited, then click next, then select kung anong delimiters yung gagamitin nyo, so either tab, semicolon, comma, or underscore. So select nyo lang yung others, then type nyo dyan. And then yan, so makikita nyo dito sa preview kung okay na. And then just click finish. Okay? Another example din ng mga functions na maaari nyo magamit for presentation of your data. Let's say gusto nyo lowercase or i-capitalize yung mga text nyo dyan. So ito yung mga functions na pwede nyo magamit. For example, lower. So itong lower function, so kapag gusto nyo i-lowercase yung text tulad niyan. And then, indicate nyo lang sa loob ng close open parenthesis yung mismong cell name na gusto nyo i-lowercase and then enter. So ayan po. So naka-lowercase na. Another, kapag capitalized naman po, ang ginagamit natin din na function ay proper. Okay, so proper, and then select the text, which is A1 again, and then close parenthesis. So, yan po yung capitalized. Proper function. And then last one, kapag uppercase naman, so we could use the upper. Ayan po. And then select the text, and then close parenthesis. So, ganun lang po. Tapos kung gusto nating i-copy dito sa iba pang record, so just drag it down tulad ng ginagawa natin dati. So drag niyo pababa para automatic, ayan. Okay? Sorry, mali yung clinic ko. Ayan. Okay, so ganun lang po. So again po, for lowercase, so lower function. Then for capitalized, proper function. And then for uppercase is upper function. And then that's it. So, yun lang for our discussion. May question po ba?